Good afternoon, Livingston. As all of you are aware about our crisis facing Livingston, state of California, the United States, and the world. And as you know, I'm talking about COVID-19. To let everybody know, there has been a lot of confusion on what is stay at home, shelter in place means. It does not mean that you go out and visit your friends, go to birthday parties. No, it does not mean that. It means you stay home. If you have to, go out for essential supplies like food, medicine, or necessary items that you need. As you may have noticed, our city parks are now closed. They are closed for meetings and get-togethers, but they are not closed for exercise. You may exercise, but you should not be with other people at the same time. The reason for it, as we all know, COVID-19 is a very serious health issue for the entire world, along with Livingston. As we all know, that this will get a lot worse before it gets better. Some of you may be asking, why should we shelter in place when we have the best healthcare system in the world? For that, I'd like to point out to you that our European friends also have one of the best healthcare systems in the world, and they are currently overwhelmed. The idea behind stay sheltering at home and going out for essential business only is to give our healthcare system a little breathing room so they can take care of us the best they can. This is, and can't emphasize enough how serious this is. We know that many of us throughout the world will be affected by COVID-19 in form of infection or serious illness, and some of us may even lose our loved ones. And this is the reality we face today. So we have to make sure that we limit the exposure. Now, in a few minutes, our city manager will speak on what the city hall is doing, and then Corporal Kirk will point out to you what the police department is doing, and Fire Captain Avila will also state what your fire department is doing. So at this time, Mr. Ramirez? Yes, thank you, Mr. Mayor. Esteemed residents, we very much appreciate you listening to this recorded message. The City of Livingston is definitely taking this situation very, very, very seriously. And that's one of the reasons why we try to communicate out as much as we can in all 3 different languages. So please visit our webpage and our Facebook page, because a lot of the information is being sent out in that platform. But you can always call the county hotline to find out anything about the COVID-19 issue, but you can also call City Hall, and we're more than happy to answer any of your questions. I'm sure that a lot of the businesses have received a lot of phone calls, either by myself or from my staff, asking if you have any concerns or any questions, because we are here. We are a resource for you. And as it relates to the rest of the residents, we also been receiving a lot of phone calls. We don't mind your phone calls because we want to hear from you. But if you want to know exactly what's going on as it relates to how many cases there are, or what's the proper way to wash your hands and take the precautionary measures to fight this disease, please visit the Merced County Public Health webpage, and they can give you a lot of information, or we can help you. Okay, so please don't hesitate to give us a call if you have any questions. I do have some tidbits that I want to share a little later
But for now, what I really want to emphasize is that we're here for you. And remember, we're going to work so that you can stay at home. And like the mayor communicated a little earlier, we can't emphasize that enough, because we really can't combat this disease with the limited tools and resources we have. So our best weapon is to stay at home and let this wave pass. So thank you. I just want to remind everybody about a lot of the guidelines that have been set forth as of late, and just remind everybody to continue practicing social distancing. Try to remain at least 6 feet apart from people if you can. Like the mayor said, it's important that if you are going out, you're only going out for things that you absolutely need, essential items and things like that. Continue to practice good hygiene as far as washing your hands. Try to avoid touching your face, your eyes, your mouth, any areas like that. As far as the police department goes, we have done some adjustments to the services that we're providing. We're encouraging many within the community for non-priority calls or things that are going on that are not occurring at the moment to make telephone calls as far as reporting via telephone, to limit contact that officers are having with those out in the community. We have been equipped with masks and some various other equipment, extra gloves and things like that. So if you can too, if we are going to be having to go out to your residence for anything, if you are maybe experiencing some symptoms or anything like that, it's important to let us know just so we can prepare and we can provide the best service to you while also maintaining our own safety as well as the safety of everybody else involved. Also, just as a reminder, we are updating our department Facebook page daily with updates and anything like that. So, as always, if you need to check on the Facebook page for Livingston Police Department for any added information or anything like that that you guys may have questions about. Thank you, Kurt. Good evening, Brian Ellis with Merced County Fire Department here at the Livingston Fire Station. Just a quick city manager hit is, if you have questions, I'd recommend going to the Merced County or Department of Public Health. The webpage has a lot of information on the coronavirus. As far as the fire department goes, you'll see us, if you call 911 and there are certain symptoms, we will be taking universal precautions to protect ourselves. So we'd be using some more, like a N95 mask and some suits. A couple of quick things, just so you know, this is off the Merced County webpage. Do not go to your provider office without calling ahead if you suspect that you have coronavirus, so that they can tell you how to make access to it and not expose other patients that are at the health facility. And do not call 911 if you're suspected of coronavirus unless you have a medical emergency. We'd recommend that you'd go to your normal doctor or call ahead and talk to them. Some of the symptoms that off the webpage is going to be a fever, cough, difficulty breathing, and severe illness. And of course, as you've heard on the news, the major at-risk group is going to be the older adults, individuals with severe medical past history. And if you have any questions, like I said, I'd recommend either checking on the CDC webpage or the Merced County Environmental Health, or Public Health, sorry. Thank you. And also do want to add that as our police departments are implementing new safety policies, if you see the officer doesn't approach you very close, and many times some distance, remember, it's not just the safety of the officer, it is also your safety as well. We are maintaining social distance whenever possible. Of course, I do want to thank our emergency services, police department, and fire department for doing the job that we can never thank them for doing, because they are, every day they are risking their lives, and with this COVID-19, they're taking even bigger chances for us. So as always, as the city manager said, we're out here working for you so you can stay home and be safe. So please help us so we can help you. Estimados residentes, quiero tomar esta oportunidad para comunicarles algo muy, muy importante. Primeramente, quiero que tomen la información que les estamos comunicando muy, muy en serio. Esta enfermedad es una enfermedad
que es muy contagiosa, es decir, 10 veces más contagiosa de lo que es la gripe. Y luego, aparte de eso, sobrevive en la superficie, como por ejemplo acero inoxidable, 72 horas, plástico, 48 horas, papel o cartón, 24 horas. Entonces se pueden imaginar. Entonces uno tiene que estar continuamente alerto, porque en cualquier momento uno puede tocarse la cara, la nariz o los ojos, y normalmente la gente lo hace 90 veces al día. Si lo único que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando en otros países, por ejemplo Italia. En Italia es uno de los países que está más desarrollado, tiene una infraestructura muy buena en cuanto a lo que es la salud, y aún están teniendo un gran problema. Entonces nosotros debemos de aprender de los demás para implementar precauciones aquí localmente. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta tanto la vía respiratoria, tanto como la parte alta como la parte baja. Y cuando ataca mucho. Entonces es de cuenta que le saca todo el oxígeno a la sangre y no te deja respirar. Entonces por eso es de que si mucha gente que se está enfermando joven o de edad, si no hay cama y no hay ventilador para poder ayudarlos, fácilmente pueden fallecer. Entonces por eso le estamos imploreando, miren, nosotros estamos aquí trabajando para que ustedes puedan quedarse en casa para nosotros. La enfermedad no entra a sus casas si usted no le abre la puerta, si usted no le hace una invitación. Entonces le imploramos que por favor tome precauciones. Ahorita lo único que pueden hacer, primero limitar las veces que ustedes van a salir y nomás mandar a una persona si van a ir al supermercado, no llevarse toda la familia, porque si no está exponiéndose. Y descontamine la comida y todo cuando lleguen a casa, límpiense constantemente las manos, ¿ok? Y si tienen preguntas, dudas, yo sé que hay información que a veces se pone en las redes que no necesariamente es correcto, háblenos a la alcaldía, aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Thank you. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਮੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵੋ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 911 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਰਸੈਟ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਸੈਟ ਕਾਉਂਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕੋਈ ਜੜ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ COVID-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ